lawyer yi dañuy def lu ñuy wooye comme genre xool ban cas moo ci gën a strong ban cas mooy gën a am sens su mën a gagné ndax nekkul ñëpp ñi nga xam ne dañoo apply for asylum rek am nañ comme ça qualify nañ ko daal mooy sart yi ñu def ne ah kii kat moo mën a nekk asylum ñooñu def nañ ko ba pare wala fekk na mu nekk loo xam ne def nekk seen mëbët ba pare so because of loolu ndaxte loolu moo tax léegi lawyer yu bëri dañuy xool cas bi ndax bii nii jar na asylum bi wala mitul requirement asylum bi beneen bi ci topp mooy lawyer yu bëri instant bii nii ñoo ngi commencé di ñàkk seen permis ci affaire asylum so loolu moo tax nag balaa ñuy jël benn décision ñoom dañ koy xoolaat ko right so côté boobu noonu la waxee nee na instant bii nii gis lawyer bu baax jafewul mais xaalis bi nga koy fayee moo jafe right ndax lawyer bu baax they cost money dafay expensive and Lisa, I think it's a great time if you would like to talk about what's the difference between a good lawyer, I mean like a lawyer and attorney. So there are a lot of individuals who claims to be immigration attorneys, and they are not. They either were practicing personal injury, and they decided, hey, let me go on to and start practicing immigration. And many of them don't even have the certifications to even practice immigration. So you have to be very careful with who you're hiring as an attorney or a lawyer. Let me try. And like I said, the difference is a lawyer has completed law school and earned a degree, has knowledge about the law, right? An attorney only met the requirements for the law degree. An attorney passed the bar exam and all of these things. So that's just so that, because I know it's a lot to translate. And I guess what you will have to do is I could also give you the definition, and they could also translate it. I did a whole lesson on this already. Yeah, and at least have it there for them to know, because there is a difference, and they have to ask questions. How long have you been practicing immigration? What kind of cases do you have? Look at their websites, see what people are talking about them. See whether or not they're good or capable of handling their cases before they hand out $5,000, $10,000. All right. So I think you will need to put that up in your class so that people are because it's going to be hard for me to even explain to you, for you to translate. Yeah, I'll just explain briefly to what you already said. So guys, Nana, avocat, balaa nga koy am da nga war a xam bu baax a baax kan ngay wut, right? Da nga war a def research, da nga war a xool seen website, da nga war a xool ñi ñaata temps lañ practice. Yéen ñu nekk deuxième level bi jàngagum ngeen lan mooy différent attorney ak lawyer, right? Bu dee attorney moom passé na bar exam am, bu dee attorney moom mën na la represent in court. Lawyer moom dem na école jàng na waaye passé wul bar exam. Xam nga ñoom ñaar ñëpp lu ñuy fayeku du nekk beneen bi ci topp dégg nga ko moo ko waxal boppam, am na ñoo xam ne duñu ay immigration lawyer, dañuy toog rek gis ne ñu ko soxla bari na ñu décider ne ok xaaral ñu practice immigration lawyer, like nekk immigration law, comme ça di digal nit ci côté boobu noonu. Fu mu mujjee moo tax nga dégg ñu ci bëri ñoom ñu ci bëri seen licence bi dañ koo terminer, dañ koo yàq. Li ko waral mooy am na luñ jubadi luñ deful luñ ci war a def comme genre yi mel noonu. So you always foo toll da nga war a def research xool seen website ki ñaata temps la practice loi bi. I'd always get a translator when you're talking to your attorney, please. Yes, foo toll utal translator. Am na ci yéen ñu bëri ñoo xam ne maa leen di traduire, right? So translate. Boo xamul làkk bi nga dem di jéem a xam-xam lu yaa ngi gaañ sa bopp, mën na la wax defal nga dem def bee te boobaa yaay créer sa bopp. So
translator dafa am njëriñ nga am ko budul ci man tamit na nekk keneen koo xam ne mën na la traduire. All right. Yes. Oh, wait, so you want to move on to the next question? I totally forgot I have the questions. All right, next one. This person asked, I know we already got the answer. So this person, it's a little bit off. She's asking if a deceased parent can still file for their kids back home. Maanaam question bi dafay laajte ne yaayam wala papaam bu gaañu ndax dina mën a dugal kayit pour doomam yi ba tey doomam yi nga xam ne da papaam citizen la woon ndax dina mën a dugal kayit pour doomam yi nga xam ne ñoo ngi nekk Sénégal. Now, the deceased parent, Lisa, was a citizen. Was the who? U.S. citizen. So the deceased parent, U.S. citizen, unless the deceased parent has already put in the documents and they died while the documents were pending, then the child or whoever could continue within 1 year. If that 1 year, I think it's 1 year passed, they can no longer, that application died with the petition, unfortunately. Excellent. So, loolu nee na bu fekkee ne comme ça maanaam boo léegi ma ni si papa ju gaañu laa wax la yaay ju gaañu léegi nee na ak loolu noonu bu fekkee ne papa ji wala yaay ji parent bi daa dugaloon kayit yi avant muy gaañu ci diggante 1 an mën nañoo yeggali kayit yi mais bu fekkee ne loolu passé na nekkul woon dafa dugal kayit yi avant muy gaañu wala passé na 1 an yi loolu dootul mën a nekk. All right. So one other thing, we need to find out how old the child was when, or the person was when the parent got their citizenship. Were they under 18? 17. If they were under 17, under 18, we need to find out whether or not if they derive citizenship from. Where is this person? This person is Linger. Denise Is the Amigaro. person in the United States? Wow. Oh, I thought you mean so that's her. Ndax nee na yes, she's here in the US, but her sisters are back home. How did she come? Through the back way, just like Okay, do you want the exact countries or her parents never petitioned for her? no? So that's, you see, this is the problem. If she had come via air, we could have seen whether or not she's a citizen herself. We can still try because citizenship is derived from whether or not the person was a citizen when the parent, if they were under 17. There's something called derivative citizenship where a child can derive citizenship from the parent. We can attempt to establish that, but the fact of the matter to see whether or not the parents had petitioned for her before and she wasn't aware of it. We can try. We can try to see what she can get. So nee na Linguère li ci bëri mënul nekk mais instant bii nii comme mën nañoo xool case bi xool ba xam ndax parent bi sa papa wala sa yaay comme ci doon mos naa dugal kayit bi bu fekkee mos naa ko dugal kayit bi ñoom dinañ mën a xool ba xam loolu possible la waaw wala déet. Ok, loolu laa soxla waa. Okay, so I guess moom daf ma ci mën a aider wala. She's asking if you guys can help her with that. Yeah, just book a consultation on my website. You're gonna give it to them, and then they just simply go on and book a consultation, and then I will call you to translate, and we'll work together with that. Excellent. So léegi après bu mu paree dama leen di jox yéen ñëpp website ku ko bëgg a contacter naa leen jox website contact information bi boobaa di nga mën a def with nga def consultation book a consultation ak moom ci website am ma pare naa leen jox website bi incha allah. ma ñëwaat benn question. Fallou ñu njëkk envoyé question loolu la mooy nekk priorité xaaral léegi tey ko rek léegi tey mu pare. bu ñëw ñu pare après mu doog a bañ fàtte ko bu ko fàtte bind ko. All right. No, listen. Garaaw yaa may sëlam quoi mais may na doxalal ñu kara maa ngi ñëw. All right. Next one. Let's go. So someone asked if they have a deportation order, what should they do? How can they appeal? And I think you already mentioned half of that it has to be within 10 days. So question bi nii nit ki dafa laajte ne bu fekkee ne dafa am ko bu fekkee dañ ko defal deportation order lan la war a def ndax mën na appeal
mais yaakaar naa bokk na ci yum tontu sànq na 10 jours nga am. So I'm gonna let you elaborate on that if you want to. So we will need to review their case, whether or not, how many times they've crossed, figure out the reason for the denial. It's a lot of things that we have to look into, whether or not they can file a motion to stay within the country. You know, it's a lot of things that we have to look in, whether or not the case was frivolous. You know, it's a lot. So they will have to book a consultation, and we will go through step by step to see whether or not anything that can be done. Asylum is okay. So just translate, and then I'll talk about what I was gonna say. All right. So tey instant bii nii comme ça mënu la wax exactly war nga appeal wala déet léegi nii il faut ñu xool sa case il faut ñu xool na individual bi ku nekk ak lu tax tey pour mu xool sa case day xool sa case xool lan moo ci nekk lan moo taxoon ñu def deportation order bi ndax di nga mën a def appeal ak yooyu noonu te loolu boo ko bëggee def da ngay book consultation ak moom ci website am bi nga xam ne dina mën a xool sa cas bu baax a baax mën la wax bu dee mën nañ ko appeal ba tey wala mënuñ ko appeal yes so that was mentioned. So I just wanted to say, if anybody is right now here and they're considering trying to file for asylum now and they came by plane, please do not do that. Okay. Képp ci yéen koo xam ne avion nga fi duggee ngay jéem a apply asylum te defagoo ko bu ko def. Why? Is there a reason or? Asylum is put on pause. It's going to be harder for them to get a judgment. Especially if their country is on the ban list and all of these things, they need not do that. There's millions of ways that they can apply for if they're on a visitor's visa and they came in and they still on that visitor's visas. Please don't do that. Yeah, you need to get married to someone, something. Please don't file for asylum at this time. You'll be staying there forever waiting. Nee na bëri na noo mën a def bu fekkee ne yow moomu comme exemple bëri nañ fii nii right am na ci ñoo xam ne dañoo overstay seen visa comme exemple bu la apply for kii nii asylum instant bii nii ndax di nga xaar lu yàgg am na yeneen ways yoo xam ne yoon yoo xam ne mën nga faa jaaree bu nekkul applying kii nii pour asylum. So loolu la wax bu ko def léegi bu fekkee nag bëgg nga xam yeneen côté yoo xam ne mën nga fa jaar again dangay wax ak moom après su ma defee contact information bi nga dugg ci website am bi nga book a consultation wala nga woo ko nga laaj ko moom boobaa dina la mën a jox idée comme ça noo mën a defee yenn yi. All right, good. Someone asked if they yeah, xaaral dama am question yoo xam ne ñu ko envoyé woon ñu njëkkoon envoyé question. Okay. Loolu laa jéem a dem through ba pare su ma paree ñëw ci Fallou après ñëw ci yow. All right, so someone asked if they apply for an asylum and never receive a working permit, what could be a reason? Are they still on the wait list? It depends on when they filed. If they filed within the last 40 days, 90 days, 30 days, like I said, their asylum is on pause. They're not issuing green cards. They're not issuing work authorizations. And it depends on whether or not who submitted their documents. How did they submit the documents? Nena lo sa dépend kan moo submit sa document kan moo dugal sa document bi sa document bi kan moo ko dugal nan lañ ko dogalee lim dépend dafa bëri ñaata temps ci ginnaaw nga ko def right so all those it depends ça dépend so yeah so il faut kon exemple nga xool sa cas bu baax nga dugg xool ndax lu ko war a tax tey luy tax man sama bos jotuma ko ba tey mën naa ñàkk a bokk ak taan ay sot li tax bosam baaxul ba tey mën naa ñàkk ak Moodu li tax bosam ba léegi envoyé wuñ ko soo kaay dafay varies mënuñ nekk loo xam ne dañuy mën a ñëw rek ne lii moo tax duñ la ko jox so it varies so boo bëggee mu xool sa cas bu baax a baax suñ paree danga koy contacter nga xam ne dina mën a xool yow individual one yow sa bos bopp li tax ñëwul wala lan moo ko téye ba tey. All right. Someone else asked if someone can still modify or change their stories after it's submitted. I'm referring it depends. To asylum. We will have to see what it is that they want to modify, changing dates, times.
but not the story, the essence of the story. They cannot say it was political and then now say that they are Okay. gay or something crazy, you know? Yeah. So ça dépend, right? Question bi dafa nekkoon ne daam ko laajte ndax ba léegi bu fekkee bëgg na changer asylum bi maanaam histoire bi mu defoon ci asylum mën na ko changer ba léegi léegi nee na loolu ça dépend, right? ndax tey jii nii bu fekkee ne comme ça yu ndaw twist yu ndaw nga bëgg a kii nii waxoon ne oh kii moo def lii mais lii la lii comme ça yu ndaw yooyu noonu mais mënoo ñëw ne ok li tax nga daw Sénégal dafa nekkoon ne parce que dañ laa dóor di la saaga beneen yoon nga ñëw nga ñëw ne danga koy changé oh déedéet du loolu parce que góor jigéen laa woon comme genre yi mel noonu mënoo def loolu noonu loolu major change la mënoo ko def mais bu dee minor changes yu changement yu tuuti loolu dina mën a nekk yu mag yi moom don't do that léegi loolu la wax all right next one And they can book a consultation for us to assist them with their statement. yeah so sa statement bu fekkee ne da nga bëgg ñu jàppale la ci tamit ñoom dañ koy def mën nga bëgg consultation ak ñoom seen website bi su ma paree naa ko ci dugal naa ko dugal mën nga def consultation ak moom nga xam ne dina la ci mën a jàppale bu fekkee sa histoire da nga bëgg ñu bindaat ko mais again bàyyi leen xel nekkul changement bu rëy should I change the eyes appointment? All right, someone asked if I think that question was answered if they should attend eyes appointment in 2026. That's already answered. Now, someone also asked if, all right, if they are detained by ICE, right, can they decide not to speak to them until their lawyer comes? If ICE detains them, then there is no way for the lawyer to get to them. Good to know. Because sometimes when if ICE picks up someone from 26 Federal Plaza, by nightfall, that person could be in New Jersey, they could be in Mississippi, they can be anywhere. This is why I'm saying get a list of people who are supposed to be somewhere. Let us know so that we can file what is called a habeas corpus writ so that they cannot be moved, because the idea is to lose people in the system so that they will have a hard time tracking attorney, family members. This is why there are so many organizations out there monitoring courthouses, checking points. You guys don't understand the severity of what it is that you guys are doing with this asylum. This is why I said anybody who's come by plane, don't put yourselves in automatic deportation, because that's what asylum is. Because if they don't believe your story, you will be deported. So, okay. Nena, comme ça question bi ma laajte dam ko laajte ne ndax bu la ay stoppé bu comme ça bu la détenu jàppee ndax mën ngaa ñàkk a wax ak moom ba nga gis sa lawyer avocat nee na instant bi bu la ay jàppee moom amoo noo mën a def ba gis sa avocat ndax ñoom seen góor lenn la maanaam seen mëbët lenn la mooy yow nañ la riiral ci système bi ba kenn du xam foo nekk ñu mën a def liñ lay def right so tey comme exemple buñ la jàppee fii nii mën nañ la jàppee New York tey Mississippi ngay fanaani wala mën nga dem fanaani Missouri ça dépend rek ak fiñ lay yóbbu léegi looloo tax nag mu bokk ci lu am njëriñ nga xam am avocat boo xam ne yaa ngi yor numéro bi right nga plan things ahead nga xam ne heure bu genre yooyu noonu amee li nga mën a contacter ñoom ci saasi nga xam ne moom am na forme bi mu wax ne dañ koy mën a def nga xam ne dañ naan ne kii bu ko remove ci état bii nii bàyyi leen ko ci état bii nii comme loolu pour ñu mën bañ laa bouger loolu. All right, so that was translated. Now, let's see. I think that question is clear. Once ICE detain you. So how many people within your students are asylum seekers? If you have a lot of students who are asylum seekers, we'll definitely need to do a session on just asylum and how they can either get out of the asylum claim that's amazing. Or withdraw their cases. Excellent. That's one thing I needed to actually translate it that I didn't. Asylum boo xoolee nee na bokk na ci yoon bu gën a gaaw comme ça mooy daal yow nga ñëw ne maa ngi déporté sama bopp right comme exemple yéen ñi nga xam ne plan ngeen fi ñëwee right seen buñ ne plan ngeen fi comme ça ay visa nga amoon nga overstay sa visa du ko apply ndax tey soo ko apply moo ngi leen yaa ngi ñëw rek nga tàllal sa bopp sa loxo nga tàllal leen say loxo ne leen yóbbu ma right am na yeneen anam yow mën a jaaree yu nekkul asylum léegi yéen ñi nga xam ne nag yéen ci asylum ba léegi
am na noo mën a def pour withdraw génne ci sa bopp moo boobu jàngoon nañ ko classe withdraw nga génne xaalis comme ça withdrawing money wala withdraw application nga génne sa application right am na noo ko mën a defee what else do you want me to say I just told them how they can like you mentioned that if they are on asylum there's a way we can withdraw the application or Yeah. what option. For those who come by plane, you can withdraw the asylum claims if they're married to a U.S. citizen or if they self-petition. For those who come the other way, if they're married, only right now, if they're married to someone who's in the army. If they're married to someone who's in the army, for those who come the other way, there is something called military parole in place. This is where we can assist them in petitioning. And because of the person who is in the military, they don't have to go back to their home country or any other country to wait for the green card. It will be done here. That is only if the spouse is in the military. Wow, I just wonder what the rationale to that is. All right, so Nena, bu fekkee de so again comme li ma wax sànq ne bu fekkee mën nga comme ça yéen ñu nekk ci asylum mën nga withdraw loolu pour comme ñi nga xam ne plain lañ fi ñëwee pour ñooñu la léegi nee na am na beneen anam comme exemple même yéen ñeneen ñi nga xam ne tamit boodo bi ngeen duggee tey nen nga mën a génnee ci asylum bi comme exemple tey bu fekkee ne danga marié ba US citizen dong mais ki nga xam ne moo ngi ci armée bi tey boo marié ki nekk ci armée bi soxlootul ngay dem ci ñu lay yóbbu ci yeneen dëkk yi pour ngay xaar sa asylum comme niñ koy defee léegi boobaa mën nga toog ci dëkk bii nii nga ngeen def yeggali sa procédure bi waaye armée dong la bokkul marié comme ça nga ñëw marié comme sama genre gii nii nga xam ne nekkuñ armée xeexi wuñ ki nekk ci armée bi lay nekk waaye koo xam ne moo ngi ci armée bi ba pare kooku ngay mën a marié pour mën a nekk koo xam ne sa procédure bi mën nga ko xaaree fii nii. All right, I think that was explained. Next one. So let's see. All right, next. What are the consequences of not? Okay, we already responded to that. Next, last one. So this person mentioned, we close to our last question. So basically, what was, I mean, do you remember the time where people were paying the $100? Everybody was just paying randomly, going on the internet, just throwing $100 off of the US government, right? Multiple cases. People didn't even care what cases they were on and just were just paying those cases. So this is what he's referring to. He's referring to that time as he did not pay for the $100. Now, his case is under the USCIS. That was the reason why he didn't pay for the $100. Now, what are the consequences of not paying for it since his case is under USCIS? So it depends on when his case was filed. If it was under USCSI, they would have sent him a letter telling him to pay. If they never sent him a letter, then he is okay. But to maintain his case, he has to, in the immigration court, they will definitely send him a letter to maintain the case in the immigration court. I think at one point they did say that they was going to stop it and then it returned. And so we don't know where it is right now. I do know, however, they did raise it to $105. So if he is with USCSI or USCS, you know what I mean. USCIS. Tiredness. They will definitely send him a letter in the mail to tell him that he has to pay for it, and then he will pay then. Okay, so bu fekkee ne loolu loo waroon fay la wala loo war a fay la mooy $100 yooyu noonu yéen ñoom ngeen jël sànni ko government bi bu fekkee ne danga ko war a fay dañ lay envoyé leetar bu ñu la envoyé leetar soxlawul nga ciy def dara basically loolu la wax bu fekkee ne envoyé wuñ la leetar bi nekkul loo xam ne luñ la fay loola mais bu ñu la envoyé leetar ne la danga war a fay lii nii fay ko loolu again moral of the story mooy bàyyi leen dégg ci internet bi wax dara da ngay jël sa xaalis sànni right government bi nekk na ñu responsible ba nga xam ne amen responsible wuñ fenn mais fi may waxee mooy nekk na ñoo xam ne luñ soxla ci yow duñ la ko wax
so boo gisee ne ok lii loo war a fay la nga gis nga doog a dem fay mais bu ñu waxoon dañ ko war a fay rek gis nga benn Abdou nee na la dangaa war a fay ñëpp dañoo war a fay lii nga dem fay ko so dee leen bàyyi loolu noonu xel so yes I was just giving advice to just be careful what you hear from the internet as well, right? Don't just hear people telling you, hey, go and pay this, and you go and pay for it. Right, yeah, you must know what you're paying for. I mean, you just go up and pay. I mean, you're giving away money Yes. practically. Definitely. Last one before we accept any additional questions would be, what is the difference between self-deportation and getting a deportation order? So self-deportation is you willing to leave the United States. I know at some point they were saying they will give you $1,000. Forget about it. I've never heard anyone getting any money because they've self-deported. However, the benefits of self-deporting is that you are not in the system and you will be able in 2 to 3 year time return to the country. However, you will be able to get a waiver. That's why I'm saying if anybody is in holding and they have a court case coming up and they're going before the judge, they can make that request. Say, hey, judge, I realize such and such and such. I would like to self-deport. Now, you're leaving on your own. So which means that when you leave on your own, like I said, you will be able to come back. You'll be taking your furniture. You'll be taking your car. You'll be taking whatever it is that you want to. Now, if they deport you, let me translate that before we go into if they deport you. All right. So dama ko laajte lan mooy différent self deportation mooy comme ça nga décider ne yow da ngay dellu sa bopp balaa ñu lay jàpp da ngay dellu sa bopp balaa ñoom ñu lay déporter. Right? Lan mooy différent bi ñoom ñu yóbbu la wala yow nga déporter sa bopp. So lenn nee na mooy yow comme exemple boo déporter sa bopp comme exemple mu leen na le am nga wait, let me clarify this, Lisa. So at what point do they decide if they want to self-deport? Is it once they get a removal order? No, they can take it upon themselves. If they realize that you're here and they're spending a lot of money on an attorney, they're spending a lot of money on whatever, one of the things that they can ask or request from the attorney, say, hey, can you put in the motion or whatever it is to the judge and wait till they have a court hearing or whatever and just decide. If for people who are on the outside, who are not in the household, you can deport if you want to. You just buy your ticket. If you overstay your visa, you go into the CBP app, and you fill out the paperwork. Because it's a process, and then you leave. You buy your ticket, you ship whatever you want to ship, and you leave. No, wait. I think I'm still confused. At what point can they still decide that? Is it like, because you know how some of them are detained by ICE, right? Can they still do that at that point? Yeah, they can. Okay. They can make that request to the attorney, and the attorney could say, Judge, my client has requested self-deportation. And then the judge will say, yes, I will grant that to them. They will give them 120 days. Either they will release them or they will not release them. But then they will just basically put them on the next plane. And then they'll sign the documents to say self-deport. And then they will go. Excellent. Okay. So that can be made either way, whatever you want to do. So, all right, but you must talk to your attorney about it. Please speak to your attorneys and make that request, because it's not like the judge is immediately going to send you back home. Okay, good. So, comme example, tay lim wax instant bi ni comme example tay worst case, right? Nañ wax ne ICE jàpp na la example nga dem ba ñu décider ne okay yow mi ka dañ la war a yóbbu, right? Instant boobu mën nga décider nga wax ak sa lawyer, sa avocat. Nga ko man bëgguma ñu yóbbu ma dama bëgg yóbbu sama bopp yóbbu sa bopp self deport boobu noonu bénéfice yi ci nekk lenn la mooy après 3 ans di nga mën a duggaat ci dëkk bi, right? Di nga mën a indiwaat sa bopp ci yeneen anam, right? Mais boo nekkee ne dañ laa yóbbu dina ñëw ci wax si boobu noonu ci kanam tuuti. Léegi li tax ma laaj ko dama ko laajaat question ne ko up to ban maanaam ci fan mooy dernière fi nga mën a defee décision boobu noonu. mën nga ko def avant wala bu la leeree ne ICE la jàpp wala bu la leeree ne ñoom instant bii nii benn pexe amul lu dul ñoom ñu delloo la bañal ñoom ñu delloo la,
yow na nga pare ne delloo sa bopp ndax li ko waral mooy boo paree pour delloo sa bopp sa bagage yi nga am fii nii yëpp di nga ko mën a dajale envoyé bu dee yaa ngi yor oto bëgg koo ship mën nga koo ship again lii yëpp lu ñuy wax again ñun yàlla dañoo bindee ñoo xam ne dañoo yor mentalité boo xam ne bëgguñ cee wax ndax bëgguñ mu jot ñu right mais dafa am njëriñ ñu xam ko en cas mu xam am mu dal ñu wala mu dal keneen koo xam ne ku ñu xam la dinañ ko mën a jàppale lu ñuy wax fagaru moo gën fajaru xaw ma bu ma jàngee wolof naa leen ko wax moo ko jàngaatee naa leen wax mais fajaru moo gën faju waaw kay fagaru moo gën faju exactly so comme côté boobu rek lay waxee mais nekkul loo xam ne dañu dal déedéet we just prepare all right so all right now go ahead you can move on to what are the consequences of getting deported. So the consequences of being deported is that the number of years that you have been in the country, which means you have accumulated unlawful presence for those who have come by a visa. Mm-hmm. If you accumulated 2 years of unlawful presence, your bar will be 3 years. Anything after that will be 10 years. If you cross the border, the same 10 years. All right. Okay, wait. Let me explain that slowly. Can you repeat the first part, please? If you came by plane and you overstayed. Okay, so comme ça, boo ñëwee fii ak sa visa, comme exemple, nga ñëwee fii ak avion, nga stay sa and visa you've gotten deported. ñu delloo ji la. So you get a 3-year bar if you're here for 2 years. 2 years unlawful presence. Bu dee dëkkoon nga fi lu tolloog 2 ans dootoo mën a duggati ci dëkk bi tu fekk 3 ans yi passé wul ci date biñ la xam ne moom lañ la delloo di nga toog anything after that is triggered a 10-year bar. lépp maanaam bu fekkee ne fii nii ay 2 ans nga fi jotoon dëkk wala yooyu noonu wala ñu delloo ji la te yàggoo fi woon noonu comme genre yooyu noonu 10 ans la 10 ans dootoo mën a duggati ci dëkk bi. Maanaam mooy wane ne comme exemple tey I'm just giving an example like even if you married someone that's a citizen they can file mënuñ laa file agum fekk 10 ans yooyu matul. And even with the 10-year bar, in some instances you may be able to come back in with a waiver, but only if you were here and someone petitioned for you, you were in good standing, you may be able to return with waiver. Okay, and waive that 10 years, right? Okay, so même bu fekkee ne am na case yoo xam ne boo nekkee let's say comme ça nga nekk foofu noonu mais yow ba nga nekkee fii nii da nga doon def lu baax mën nañ gis sa système gis sa record gis ne lu baax la woon ñu defal ñu petition la dugal la petition bu boobaa mën nañ laa waive mën nañoo waive 10 ans yooyu noonu. All right, so yes, I guess that answers all the questions I have for students have sent me before. So now let's go. I think Falu and Tan Aisa to have questions. I think we'll do just depending on your time, Lisa. If you really have to go, just let me know. Falu. Yeah. No, I'm good. Okay, good. Yeah. Damal. waaw dama am benn question mooy comme ñu ne woon dama dégg ñu ne ñu fi ñëwoon 2023. ban le 11 mai. Après le 11 mai ñu fi dugg si ñëpp. amul kenn ku si mën a gagné sa kër dañ la koy delloowaat. wait a minute. waxaata lool nga ne ñu fi duggoon 2023. 2023 le 11 mai après le 11 mai bi après le 11 mai. Okay, after 11 May 11. Yeah képp ku fi dugg si rek yow mënoo gagné sa kees. Okay, so he have heard of a rumor that after the 11th of May 2023, there's no way you can win your case. All those cases are basically denied. No, it's not a rumor. It is. It's not that you cannot win your case. There are stipulations when that you can win your case, because I have had people who submitted their documents after that time and have won their cases. And this is why I talk about frivolous cases.
that have been put in. And if you really know that you are not or have just left your country because of job issues or economic issues or anything like that, don't file for asylum. Okay. Don't file for asylum. But there are cases that after that time you can win your cases. Okay. Because that will be like saying the food has expired and that date and there's no way that you can eat it, you will die. When in actuality, we know you're not going to die. It's just the date that they've put there for you to actually eat the food, right? Right. So even after that date, people have entered, they have gotten their asylum cases. But the point of the matter is they are the first people now that they're going to deport. It's last in, first out scenario. So anyone after that time, those are the ones who are there looking at now. So last in, first out, you know? Okay, that's weird. Yeah, but another it is weird thing. where that is in effect something in the books, but that doesn't necessarily mean that immigration is not looking at their case. So on a case by case basis. Okay, so follow. Loolu am na nee na nekkul comme ça loo xam ne nit ñi dañ koy wax rek lu am la waaye tamit nekkul ne kaay ñëpp la ñuy jël ne ok kii dañ koy delloo right so lu ñuy wax am na exception léegi beneen bi di topp mooy tey booy xool ni muy demee mooy ku njëkk a dugg njëkk a génn maanaam système boobu lañ tëral so boo xoolee ñoom mujjee dugg njëkk a génn loolu lañ tëral xam nga tey ñoo mujjee dugg ka ñeneen asylum yi ñeneen ñi gën a teel a dugg 2022 bi yeeg yooyu noonu léegi ñooy premier focus bi léegi ñoom la ñuy jël ñu njëkk a génne balaa ñuy dem ci yeneen case yi mais taxul ne ok seen cas dañuy xool yëpp rek ne ok ñoom ñi ñëpp dañuy sànni non terewul am na cas yoo xam ne dañ koy xool ba tey bu fekkee ne jot na asylum mën naa bàyyi ñu doog a dugg ci kay loolu amoo joxe exemple tey ku ñëw ne ok sama dëkk amul liggéey wala comme genre yooyu noonu xam tey mën ngaa bañ a ñàkkaa nekk priority ka ñeneen ñi so côté boobu noonu lay waxee masha Allah kan ba ñëpp la muy basang rek ndax 2023 bi daanaka gàbb gépp ci lañ juggandoo de boobu te yàlla saa borom he just made a funny joke he's like well at this point we all should start packing up our stuff because almost all of us came around 2023 and yeah it's feeling that way yeah it's feeling that way léegi ma laaj benn rek te bàyyi gaay doxal dimbali ma rek ngir yàlla tu ñëwal xoolal bi jàllee rek mu ñëw Fall yow yaay kii xaar sinon bu boobu ñaan naa ko may na ma ko dama koy laaj may na ma sa micro dama tëjoon benn Taïsa di sa micro benn rek bii jeex na bii moo ko laaj rek jeex na kañ lay ñëw man kañ lay dugg après yaa ngi ñëw après mu ñëw ami Taïsa topp ñëw ci ami ok yaa ngi ñëw après léegi bi may laajaat mooy ku am déposition ndax sa sécurité dañ koy daggaale wala mën nga see parce que damay dégg ñu ne même boo amee déposition sa sécurité kenn du ko laal kenn du ko dagg quoi mën nga ci liggéey ba mu jeex mais nag après doo ko mën a amaat wala boo amee déposition rek dañ koy dagg loolu laay laaj ak jeex na pare na. waaw léegi yow boo amee déposition ñu delloo ji la fooy liggéeyee ci sa social sécurité bi. non maanaam buñ la ko envoyé déposition boo xam ne da nga ko am te dellooguñ la maanaam dañ lay wër di jàppaguñ la wala genre maanaam daal dañ leen wax génnal dëkk bi xam nga mën nañu la génnal dëkk bi te teewu jaag ci dëkk bi. ñëpp xam nañ loolu. teew génnal dëkk bi taxul nga génn dëkk bi léegi génnal dëkk bi nga ne ci biir dëkk bi te teewoon yaa ngi amoon social sécurité ak yëpp ndax mën nga ndax dañuy dagg sa social sécurité wala da nga ciy compter liggéey ba mu jeex après donc maanaam parce que damay dégg na mën nga ci liggéey ba mu jeex après nag kii bi moo doon mën a amaat kii bi nu mu tuddati waay yaa am gën a xam doxalal mu ñëw. Okay, so he's asking if you have a deportation order, will they also cut your social security? If you have a deportation order and I didn't hear. So if you have a deportation order, will your social security still be working? Can you still work with your social security? You will be able to still work, but if they order you to be removed and you didn't at the appointed time leave the country, then that's when I said you will be put on that social security debt list.
because with the deportation order, you can always do a motion to vacate the deportation. But if the judge made a final decision, you went to court and there was a final decision that says you must leave, and you decide not to leave, then your Social Security or your work authorization will be put on the list, and you will be charged, I think it's $989 or $85 for every day that you remain after that order. Wow. US dollars. Per day? Per day. Per day. Wow. Okay, So this is why it's important to know where you stand in your immigration case. Because if you start accumulating those days, $985 a day, then whatever monies you save, whatever properties you have, will be taken away to pay for your time. the government knows how to make money. Yes, they do. That is ridiculous. Okay, so And no one can use your papers. yeah. So bu fekkee dañ la defa deportation order ne la dafa la removal ne by this date heure bii nii war na fekk nga génn dëkk bi boo génnoo sa social security dañ koy dagg te boobaa numéro bi sa social security wala yow sa bopp da ngay nekk ci daa debt list mu wax sànq mooy liste bi nga xam ne da ngay bokk ci ñoo xam ne dañ lay wër léegi nag à part loolu noonu am na benn fii buñ lay charge boo xam ne da nga ko war a fay mooy 980 something presque 500 xaw ma 600,000 par jour bis boo fi overstay loolu noonu da nga ko war a fay so imaginal boo fi stay une semaine ñaata million la benn une semaine boobu so moo tax nee na dafa am njëriñ nga xam sa case fan la toll moo tax EOIR boobu noonu website boobu ñu jox sànq lu am njëriñ la nga xool ko xool sa case fu mu toll wala même boo leen xamul sa case sa fu mu toll moom boo ko contacté wala groupe am dinañ la mën a defal consultation xoolal la seen sa kaa fan la toll bu fekkee ne yow da nga lost totally xamoo sa kaa fan la toll nga xam ne di nga mën a xam ni ñuy waxee ngay di nga mën a xam nooy tojee sa bopp ji nax right so loolu moo la ciy mën a jàppale all right I think they are aware of that Tanay sa da nga amoon question Tamina. Tamina ok demal dama doon laajte ma ne. ñu baal ma nag ñi ñëw bees maanaam boo bëggoon tey maanaam da nga koy yàgg ni de nga bëgg citizen. waaw. léegi nan laay def maanaam man ndax mën na maa fay avocat mu lijjantil ma ko ma am ko wala foog maay teew. Seytaan Tamina da yaa génn foofu nga fay avocat mu lijjantil la citizen. comme que maa ngi jàng dafa njàng bopp bi ngeen a kett dara mënut a dugg. All right. So she's studying for the citizenship test and has not succeeded at it. So now she wants to know if she could pay for a lawyer to help her out with that. What part of the citizenship is she's at? Is she already submitted her documents? What's happening? Danga submit sa danga def sa document ba pare tanay sa to. Non, dama ko dugal ba pare. Dama ko dugal ba pare wa. Pa dama jum tanay sa to ne yow tan Aminata la bëggoon laaj. Okay, so she said Aminata loo nga ni dugaloo ko. Déedéet man dugaluguma dara. All right, so I think there's two of them that have the same scenario. One have submitted the paper, one have not. All right, so let's book a consultation and we'll see where they are. But we will need to interview them individually to see what the issues are. And you have to know English. If you fail the English portion, you need to wait until you're ready because you have to be able to read in English. You cannot read in any other language. So if you know that you are not able to fluently understand the questions in English, you will have to make sure you have some more English sessions with my daughter here. Right. So English. Tana mi ata denga bobu yak tana sa tiyem. Right? Now, nena mën nga bëgg consultation ak moom mu mën laa xoolal mais loolu lu ko gën a ëpp solo day nekk jàng anglais bi. Right? Na test bi anglais la amul benn làkk. Mënoo ko def ci wolof, mënoo ko def ci français, mënoo ko def tukulóor dara.
anglais la war a nekk il faut nga mën a xam basic conversation bi ci anglais il faut nga mën a def la mën a bind ci anglais xëy ci même mu nekk loolu tamit man am na ñoo xam ne maa la ñuy jàngal citizen bi la ñuy def right te histoire ngay dugg ci histoire la ñuy dugg tey buñ duggee ci histoire te comprendre anglais du dem right so il faut nga xam basic English yi mën a lire tuuti mën a bind so loolu la koy may jàng right léegi beneen bi ci des one more xam ne bu fekkee ne da ngaa dugal citizen te ama ko appointment ndax mën nga ko fee bàyyi dem vacances ñëwaat ak yooyu ndax buñ la wooyee sa gannaaw ak yooyu ndax doo am problème boo ñëwee wala dara danga koo dugal ba pare non man dugalaguma dafa am ku dugal te moom dafa bëgg a dem vacances léegi nag mi ngi doon xëni mi ci loolu di laaj ba xam nan lay def ba laajte di ko kiyam ak yooyu ma ne naa ko laajaale fi benn yoon. All right. So, he's asking if basically if someone submitted their application and for some reason the application was they went to vacation. They submitted it but then left the country to go to a vacation. Will there be a consequences on that? No, there's no consequence. Okay. No, there's no consequence. So they can just write them back and say, "Hey, I'm not available." No. If they have an interview for their citizenship, they must be available. So make sure if you know you have a date for something with your citizenship, don't leave. Because the appointment time will be hard to get again. Yeah, so tayo sa to bu fekkee ne loolu am na sa kii citizen bi right mooy sa kooku noonu mu toog xaar boo xoolee loolu mooy gën a bénéfice moom ndax buñ ko woowee mënul dem demul pour mu amaat appointment day yàgg ndax xaar bi moo yàgg ok kii def iPhone bi léegi yëkkati loxo yow la kan Fatou Mala Mohammed, how are you? I'm doing good, and you? Excellent, I'm good. Go ahead. What's your I question? have a question about the citizenship. What Right is now, it? my case is okay because I already have my citizenship. My question is like first for those people like who interested to get the citizenship on during the test. What the history of the United States? That's a question they're gonna ask you about it. But do you have to understand for the reading and the writing, right? Yeah. Yeah, you definitely have to understand. Okay. Wait, let me see if I understand you correctly first, and then Lisa, maybe you can pick back on that. So you're saying that for the test, the citizenship test, right? The history specifically you mentioned, if they have to understand English? Yes. Yeah, definitely. Yeah. They're gonna ask it to you in English. Okay, because they're gonna ask you like they're gonna say one sentence you have to write down on a tablet. You have to read it. Okay, got you. And answer You yourself have to read. multiple You have choice to questions. read it in Okay, got you. English. It's just Because- like a quiz, like a test. Okay, yeah, because okay, because def naa benn bu pare def naa benn question please. okay, got you. It's okay. waaye Fatou man question bi man kii posé wu ma question di. All right, then I said to Demal, go ahead. waa kii asalum bi mu doon wax noonu bu ñu dugal asalum man nag depuis daaw laa dugal asalum waaye kees bi xaw ma fan la toll loolu laa bëggoon xam. Okay, so loolu boo xoolee sànq loolu la wax comme pour mu mën a xool xam nga tey kees nit ñi dafa bëri pour mu mën a xool sa kees dëgg il faut nga def consultation ak moom su ma paree website am bi boo xoolee moom ci chat bi wala man su ma paree rek dinaa joxe information bi fii nii mën nga dem website am mën nga ko contacter bu boobaa moom dina mën a ñëw ok Aïssatou sa last name xool ubbi système bi pour mën a xool yow sa kees lan la waaye gën a mën cee wax ak yow ndax dafa bëri na ñoo xam ne amaguñ juge ba léegi même chose la xamaguñ lu tax comme genre yooyu noonu so da koy contacter okay amul benn problème d'accord. Excellent. So Lisa, she was just asking about if she submitted her asylum but haven't heard back. So I told her like it's very general for you to just give an answer to that unless you look into the case. So I recommend her to book a consultation so that you can look more in depth into it. When did she submit it? Kañ nga ko submit? Kañ nga ko dugal? depuis daaw la de. Since last year. ëpp na at sax presque. She said it's more than a year. Did she come by plane or the other place? Loo ñëwee avion wala kii? avion laa ñëwee waaw. She came by plane.
You don't have any daughter? Well, tell her to book a consultation because yeah da ngay book consultation pour nga xam ne dina mën a gën a xool sa case bi. Okay. ma dem Fatou. Demal, all right, go ahead. léegi maanaam bu fekkee ni moom dugal na ba pare léegi dugal na citizen fii la ba pare te amagul appointment maanaam wooguñ ko ndax bu fekkee ne dem na Sénégal maanaam buñ ko wooyee lu diire une semaine ak yooyu mu ñëwaat amul benn problème de wala. maanaam mu passé appointment. déedéet maanaam tey fi ne nii moom dugal na mi ngi xaar ñu woo ko mu dem waxi ay question comme ni ñu ko laajte ba liñ lay laaj léegi nag moom mu dem ci diggante bi mu dem ci Sénégal ñu vacances léegi ndax buñ ko wooyee rendez-vous mën naa dem ñëwaat mën naa daw ñëwaat ci wàññi dara ak yooyu bu ko neexee mën naa bind daal comme ça nu mu ko bëgg a defee. ci diggante bi balaay appointment bi. balaay appointment bi ndax mën na fee génn buñ ko wooyee mu ñëwaat wala. All right, she's insisting on still like the question about leaving when they have an appointment for their U.S. citizen. Now she wants to know if the person goes out of the like, let's say for example, for instance, the appointment is December 12th, right? Can Sisu go to Senegal and come back before December 12th? if she thinks she will make it back before December 12th, yeah. Bu fekkee yaakaar But dina ñibbisi waat ci yoon. just make sure she's back for her appointment. You know, that's just simple. And even so, she has to be careful, even as a green card holder. Traveling, especially I think Senegal is one of the 75, making sure, I mean, anybody can go on their green card. You know, you can travel, but it's just that sometimes you just have to look and read the room, you know, just be careful. Yes, But and just that's as long as she question- makes it back for her appointment, she should be fine. Yes, so tana sa dégg nga boobu at least bu fekkee ne ñëwaat na rek te avant appointment am bi loolu du nekk problème mais na fexe tamit mu ñëwaat avant appointment am bi xam nga nit moom sa dem xamoo sa ñëw mais beneen bi ci topp Lisa, I think somebody else already actually have a similar question. They have a green card and they wanted to know if they can, is it safe right now to travel with They have a what? They have a green card. They are green card holders. And Okay, just so long as it's not a conditional green card or they have any extension and they're from the country, and it depends on how they got the green card. If it's asylum and they have a green card, you gotta be careful how you got your green card. If it's through marriage, it's fine, but I think this person is from marriage. Okay, so they should be fine. Okay, They should all be right. fine. So dama ko laaj bu fekkee da nga am green card dafa am ku laaj ci question boobu noonu da nga am green They card. shouldn't have any charges or anything like that. Good. So I don't like even travel directives because everybody has to know to look at what's happening now and make their own decision. I know a lot of people for some reason or the other wants to go back to their country and do business, but you have to read the room now and look to see what's happening. Do you know somebody who traveled and came back? Call the consulate. Find out whether or not things have changed in the procedures of going to your home country, right? Okay, let me say that. So Nena, bu fekkee ne green card holder nga lire loi bi. Read. Right? Bu jëree nga woote consulat bi xool loi bi nan la instant bi nii ndax mën nga tukki ba tey def ko ndax am nga koo xam nga ko yore na green card dem na tukki ñëwaat ci xoolaatal yooyu noonu yëpp ndax instant yi loi yi li muy fluctuate li muy kii dafa bëri so xoolal balaa ngay dem te dafay dépendre tamit sa green card nan nga ko amee asylum nga woon am green card léegi wala da nga am green card through marriage ci mariage wala da nga am green card waaye am nga problème mu tax wala problème mu leneen ak leneen loolu yëpp da koy affecté so mooy waral da nga war a def information recherche xool laajte balaa ngay jël yenn décision yooyu noonu instant bi nit ku nekk décision bu mu jël sa décision bopp la waaye bu la leeree ne wóorul gàddal say tànk ba mu leernal ne wóor ne nga doog a dem bu fekkee nag leernal ne wóor na gis nga ñu ko def amul problème waaye na waaye green card moom dem ñëwaat man fii la xaaral ma ñëw ci Aziz après ma doog a ñëwaat Aziz demal. waaw naa def. ça va yaa ngi ci jàmm. sant alhamdulilah. est-ce que.
dem rand bu ice ci jamono jii nii vol bi jaar si aéroport bi dina def benn kii wala dina def benn effet waxaatal question bi. comme tey boo nekkoon ci beneen état nga war a dem rand bu ice New York nga war a jël vol ndax dina am problème ndax ba xam ñu ngi yoon bi ni mu meloon temps yi pass si ginnaaw ba tey noonu la mel ndax dama doon dégg ñu temps yi léegi tukki bi dafay xaw a changé pour jóge si état dem si état ci immigration. Okay. So he's asking, is it safe to travel from state within state right now? Like, let's say, for example, he has an appointment with ICE, but he lives in, let's say, Minnesota and has to go to New York. Is it okay to fly out from Minnesota to New York? Well, ICE is stationed in some airports, like Miami Airport. I think some other airports, ICE is there. And the thing is, if you know that you have a case in another state, you're supposed to tell them your address has changed, so that at least not only will it buy you some time, you don't want them to put an ankle monitor on you, because that's what they're gonna do. So you have to be careful with this moving around thing that you guys are doing. You have to worry. Yes, traveling without documentation. Now you could be pulled over in a bus. You could be pulled over in a train. They can do roadblocks. Even flying now, ICE is stationed in some airports. So yes, you have to worry. Yes, because you need the real ID or the enhanced ID. I think it's starting February 1st, they're going to start charging you. So it is already, I think it's the 6th. I think I put it somewhere on my thing, and they're going to charge you if you don't have that. So you have to be careful. Yeah, sorry, there's a very terrible noise coming. Okay, so Aziz, Lena, isang bini lol da nga wara worry, of course. Travel by plane to yoro ay kay. Nalika waral mo ICE bari na film taka fo xamne mong fa station. Comme example, Miami Airport, bokk na ci airport yo xamne dañ fa state am nañ fa station. So loolu dafa jara be careful nga kii ko. Beneen bi ci topp mooy sa kaa bu fekkee da nga toxu da nga ko war a wax. Right, waroo jël rek ne toxu rek nga bàyyi sa case bi New York di dem wuy ji New York benn bu ci njëkk sa xaalis nga yàq ak sa temps te mën nañ ko kii nii toxu asima la biite sa kii dafay def micro dafay def bruit mën naa boo ñu la ko dala yàqal xaalis ak temps right ngay dem di wuy ji foofu noonu beneen bi ci topp mooy bu genre yooyu noonu buñ ko xamee dañ lay monitor right monitor comme exemple am na benn affaire bu ndaw comme téléphone buñ lay takkal sa tànk bi ñëpp xam ne takkal lañ la ko foo dem dañuy mën a xam fi nga nekk loo dañuy mën a wax ak yow right yenn saa nga gis nga def dara ñu ne la li tax nga koy jéem a dindi right comme genre yooyu loolu mooy ankle monitor sa tànk bi lañ koy takk nga xam ne foo nekk ñu mën laa traquer so pour avoid yooyu noonu boo move dangaa war a move sa case foofu lay waxee. All right, Aziz, finish up, please. Okay. Hara Mansour ma ñëw ci yow. Aziz, finish up. Yeah. Good. Okay. Mansour ñëwal. am naa benn question. Okay, wait, Khadi. Okay, dama la fàtte woon ñëwal après Mansour doog a ñëw before we close up. waaw dama bëggoon laajte comme su fekkente ne danga fi ne comme ñun suñu situation yi amagoo kayit mais dugal nga asile mais da nga am problème police arrêté la mais nekkul AS moo la jàpp comprendre nga léegi loolu dama bëggoon xam ban solution lañ si mën a am parce que dafa am sama benn xarit bu mu arrivé mais depuis lors def na fa une semaine kenn waxu ko dara te AS jàpp ko dafa amoon problème ak benn sénégalais comme moom kooku moo ko wowal police ñëw embarqué ko yóbbu ko depuis lors déggante waatul ak ki nga xamante ne moo ko wowal police kooku ñëwul deful acte de présence xamuñu ba xam daf ko porter plainte instant bi dafa toog rek moom di xaar. moom ana mu police moo ko jàpp ba tey wala. police moo ko jàpp ba tey ba yóbbu nañ ko ci beneen prison bu nekk à 50 minutes ak fi mu nekkoon. Okay, so she's saying that she has a friend who was fighting. I guess I don't know if it's a verbal or a physical
but that friend called the police on him, I mean, or her, and he got detained. The person that she's referring to got detained by the police, not ICE, but the police. Now she's in jail. That's 15 minutes away from where they live. Now she wants to know what are the consequences, because she's just there waiting. She haven't heard back from the person she was arguing with, or they haven't told her anything. Is he sure they're in jail? Did it happen just now, or how long has it happened? ñaata temps la diire Khady boobaak léegi. tey la am une semaine vendredi bi passé la si benn problème bu ndaw la peut-être kooku dafa bëggoon dugal rek dafa bëggoon peut-être mu perdre liberté am wala mu perdre. xam nga problème bi ci lan la woon. si problème mu oto la daf ko defaral otoom affaire batterie la daal mu ñëw ne ko batterie bi xaw ma ni nga ko defaree baaxul ni nga ko defaree neexuma mu ne ko dama jàpp mu nekk foofu di aalu mu ne ko léegi patienteel kon su ma paree li may def ma defar ko mu ne ko du ma patienté xam nga rek nit ku ñëw bëgg la indil saytaane comme genre yooyu. léegi après mu nekk yuuxu nag xam naa daf ko bëggoon jaay doole moom tamit mu riposté bu max ko après mu génn taal otoom dem këram pour jëli xaalis bi mu ko fayoon la doon jëli pour ñëw jox ko bi mu ñëwaatee si garage bi dafa egsi moom ak police ñoo ñëwandoo waa ji commencé ray yaram bi ne daf ma dóor daf ma def lii daf ma def déggul sax anglais bu baax mais fexe na ba jaxase ko ak waa police pare say kenn gisatu ko. Okay.